Good morning, my dear students. This is Dr. K. Ramesh. Our subject is Computational Methods in Engineering, Unit 2. Boundary value problems and characteristic value problems. This is our unit heading. In this lecture 1, in this our first topic is shooting method. Shooting method. Another name is initial value problem. Initial value problem. This is the another name of shooting method. The shooting method. The shooting method is based on converting the boundary value problem into an equivalent initial value problem. చూడండి, షూటింగ్ మెథడ్ అంటే ఇనిషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లం. షూటింగ్ మెథడ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ కన్వర్టింగ్ ద బౌండరీ వాల్యూ ప్రాబ్లం ఇంటూ అని ఈక్వలెంట్ ఇనిషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లం. బౌండరీ వాల్యూ ప్రాబ్లంని ఇనీషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లం కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటామే షూటింగ్ మెథడ్. షూటింగ్ మెథడ్. Example, boundary value problem. Boundary value problem. So boundary value problem example is y double dash is equal to y. Y of 0 is equal to 0. y1 is equal to 2. y double dash is equal to y, or y double dash minus 2y dash plus 3y is equal to 0. y0 is equal to 0. y of 1 is equal to 1. ఇలాంటివి బౌండరీ వాల్యూ ప్రాబ్లమ్స్ అంటాం. ఇవి బౌండరీ కండిషన్స్. దీస్ ఆర్ బౌండరీ కండిషన్స్. బౌండరీ కండిషన్స్. ఈ బౌండరీ వాల్యూ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి. దీన్ని డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేయాలంటే కొంచెం కష్టం. ఇనీషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లం కింద మార్చుకోవాలి. అంటే వై డబల్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై, y0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ వై డాష్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ, ఏదో ఒక వాల్యూ రావాలి. ఎమ్ అనే వాల్యూ అనుకుందాం, ఆ వాల్యూ రావాలి. ఇలాంటి కండిషన్ మనం తీసుకురావాలి. అది వై డాష్ ఉంటే కానీ మనకి ఇక్కడ ఆర్బిట్రరీ కాన్స్టెంట్స్ C1 C2లు వస్తాయండి. C1 C2లు కట్టడానికి మనకి వై ఆఫ్ 0 వై డాష్ 1 రెండు కండిషన్లు యూజ్ చేసుకోవాలి. ఈ y0 y1 యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి C1 C2 వాల్యూస్ రావు. ఈ టైపు ఇనీషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లం కింద మార్చుకున్న తర్వాతే C1 C2 వాల్యూస్ వస్తాయి. ప్రాబ్లం చేస్తే మీకు కూడా ఐడియా వస్తుంది. వై డబల్ డాష్ మైనస్ 2y డాష్ ప్లస్ 3y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. y0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. y డాష్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ వాల్యూ ఎల్, ఏదో ఒక వాల్యూ రావాలి. ఆ ఎమ్ ఎల్ ఏమిటనేదే మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఈ ఎల్ ఎమ్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి షూటింగ్ మెథడ్. షూటింగ్ మెథడ్ అంటే బౌండరీ వాల్యూ ప్రాబ్లంని ఇనీషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లంగా మార్చడం. ఇనీషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లం తర్వాత మామూలుగా దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం మీకు ఇంజనీరింగ్లో చెప్తారు. ఫస్ట్ ఇయర్ బీటెక్లో ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్, కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్, పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్, ఆ మెథడాలజీ. దాన్ని బట్టే ఈ కండిషన్లు యూజ్ చేసుకుని y0 కండిషన్ y డాష్ కండిషన్ యూజ్ చేసుకుని C1 C2లు కనుక్కుంటాం. అంటే అన్నోన్ మెథడ్ నుంచి నోన్ మెథడ్కి వెళ్తున్నాం. బీవీపీ డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేయం కాబట్టి దాన్ని ఇనీషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లంగా మార్చుకుంటున్నాం. అఫ్కోర్స్ బౌండరీ వాల్యూ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసే మెథడ్స్ ఇంకా ఎన్నెన్నో ఉండొచ్చు.
కానీ దాంట్లో ఒక మెథడ్ మనం నేర్చుకుంటున్నాం. మన సిలబస్లో ఉన్న మెథడ్ షూటింగ్ మెథడ్. ఏంటయ్యా షూటింగ్ మెథడ్? బౌండరీ వాల్యూ ప్రాబ్లమ్ని ఇనీషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లంగా మార్చుకుంటాం. ఇలా బౌండరీ వాల్యూ ప్రాబ్లమ్ని ఇనీషియల్ ప్రాబ్లంగా మారుస్తాం. ఇలా బౌండరీ వాల్యూ ప్రాబ్లమ్ని ఇనీషియల్ ప్రాబ్లంగా మార్చుకుని సాల్వ్ చేస్తాం. అది దానికి షూటింగ్ మెథడ్ యూజ్ అవుతుంది. ఆ మెథడ్ ఏంటి, ఏ విధంగా మార్చుకుంటాం, అసలు ఆ మెథడాలజీ ఏంటి, అది చెప్తాడు మనకి దీంట్లో. సో షూటింగ్ మెథడ్, సింగిల్ స్టెప్ మెథడ్, టైలర్ సిరీస్ మెథడ్. అంటే ఈ షూటింగ్ మెథడ్ బీవీపీని, బౌండరీ వాల్యూ ప్రాబ్లమ్ని ఇనీషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లంగా మార్చడానికి షూటింగ్ మెథడ్లో యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ టైలర్ సిరీస్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇది సింగిల్ స్టెప్ మెథడ్. ఇది అదే రుంజుకొట్ట మెథడ్ అని ఉంటుంది, అది మల్టీ స్టెప్ మెథడ్. అది కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లోనే షూటింగ్ మెథడ్లోనే 2 రకాలు ఉన్నాయి. టైలర్ సిరీస్ యూజ్ చేసుకుంటూ సింగిల్ స్టెప్ మెథడ్, లేదు న్యూమరికల్ మెథడ్స్లో రుంజుకొట్ట ఆర్కే మెథడ్ అంటారు. రుంజుకొట్ట మెథడ్ యూజ్ చేస్తూ మల్టీ స్టెప్ మెథడ్ అలాగా చేసుకోవచ్చండి. కొన్ని బుక్స్లో అలాగే ఉంది, కొన్ని బుక్స్లో ఇలా ఉంది. సరే, నేను ఒక మెథడాలజీ ఫాలో అవ్వాలనుకుని టైలర్ సిరీస్ మెథడ్ ఎవరికైనా ఈజీగా ఉంటుంది. రుంజుకొట్ట మెథడ్ 3 వేరియబుల్స్ మీద అంటే కొంచెం పెద్దదిగా ఉంటుంది, కొంచెం కొంచెం లేబర్ వర్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, కొంచెం చాలా పేషెన్సీ ఉండాలి ఆ మెథడ్ చేయాలంటే. అందులో నేను మా టైలర్ సిరీస్ మెథడ్ సింగిల్ స్టెప్ మెథడే మీకు చెప్తున్నాను. మీరు ఏ ప్రాబ్లం చేసినా ఈ మెథడే చేసుకోండి. దిస్ మెథడ్ consists in transforming the boundary value problem into an initial value problem. The method is as follows. So step 1, transformation of the boundary value problem into an initial value problem. Step 2, solution of the initial value problem. Solution of the initial value problem by any of the known method. అది చెప్పాను, ఆల్జీబ్రాయిక్ ఈక్వేషను, ఆక్సిలరీ ఈక్వేషను, కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షను, పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్, కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఇది కూడా పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ప్లస్ కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఇది కూడా కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ప్లస్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. అదే బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్లో చెప్పే మెథడాలజీని ఫాలో అవుతాం. స్టెప్ 3, సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ బౌండరీ వాల్యూ problem. To apply any initial value problem methodology, we must know y dash 0. Let the true value of y dash 0 be m అనుకుందాం. Let the two initial approximations for m be m0 and m1. 2 ఇనీషియల్ అప్రాక్సిమేషన్స్ అనుకుందాం mకి.
Using these, we determine y of 1 using any initial value method. Let the values of y1 be y0 and y1 అనుకుందాం. y1 y2 యాక్చువల్గా మన బౌండరీ వాల్యూ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ y డబల్ డాష్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x అని తీసుకున్నాను. y0 0, y1 1. ఇక్కడ y డాష్ 1 కావాలి అని చెప్తున్నాడు వీడు. y డాష్ మా 0 మనం చేసుకోవాలంటున్నాడు. చూద్దాం. యూజింగ్ దీస్ using linear interpolation, numerical methods, interpolation, we can then obtain a better approximation M2 for M given by M2 minus M0 by M1 minus M0 is equal to y of 1 minus y0 by y1 minus y0. The formula. దీంట్లోంచి M2 వాల్యూ క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి సింప్లిఫై చేస్తే M0 ప్లస్ M1 మైనస్ M0 y of 1 minus y0 by y1 minus y0. ఇది ఫార్ములా, M2కి ఫార్ములా. M2 అయిన తర్వాత దీన్ని బట్టి M3 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, M4 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అంటే అవసరాన్ని బట్టి నియరెస్ట్ వాల్యూ అవ్వాలి. వాడు ఇచ్చిన y1 వాల్యూ 1 అని ఇచ్చాడు కదా. ఇప్పుడు y-1 వాల్యూ ఎంత, y-1 వాల్యూ ఎలా ఉండాలంటే నియరెస్ట్ 1 అవ్వాలి. నియరెస్ట్ రైట్ సైడ్ వాల్యూ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు y0 0 ఇచ్చాడు ఒక బౌండరీ కండిషన్, ఇంకో బౌండరీ కండిషను y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అని ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ y-1 ఎలా ఉండాలంటే నియరెస్ట్ టు 3 వచ్చే వరకు, నియరెస్ట్ టు 3 వచ్చే వరకు చేసుకుంటే వెళ్ళాలి మనం. అది యాక్చువల్ కండిషన్ ఇది కదా, బౌండరీ కండిషన్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 కదా. నువ్వు y-1 కడుతున్నావు, అది ఎలా ఉండాలి, 3కి నియరెస్ట్గా ఉండాలి. ఎగ్జాక్ట్ 3 రాదు, ఓ ప్రాబ్లం రావచ్చేమో ఏదైనా ప్రాబ్లంలో. నియరెస్ట్గా ఉండే వాల్యూనే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని బట్టే మనం చేస్తాం. అందునే ఈ మెథడ్ ఈక్వలెంట్ మెథడ్ అన్నాడు. బౌండరీ వాల్యూ ప్రాబ్లము, ఇనీషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లం రెండు ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వల్ అంటలేదాడు, ఈక్వలెంట్ అంటున్నాడు. దాంతోపాటు సమానంగా ఉంటుంది ఇనీషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లం. ఎగ్జాక్ట్గా రెండింటికి ఒకే ఆన్సర్ వస్తుంది అనుకోకూడదు. సరే, డెసిమల్స్లో చేంజ్ ఉంటుంది, 0.001 చేంజ్ ఉంటుంది డెసిమల్స్లో. అంతేగాని దానికి దీనికి ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఒకటే ఉంటుందని చెప్పడం కాదు. అది అర్థం చేసుకోండి మీరు. అది యూజింగ్ M2 సాల్వ్ ద ఇనీషియల్ వాల్యూ ప్రాబ్లం y"x కూడా f of x, y0 కూడా 0, y-0 is equal to M2 పైన కట్టాం కదా M2, and obtained y2 which is nearest to y1. The solution to the boundary value problem is obtained. Otherwise linear interpolation is carried out with M1 y1 and
M2 Y2 to obtain M3. M3 అయితే M4 M5 ఎన్ని అవసరం అవుతాయి అన్ని. ద ప్రాసెస్ ఈజ్ repeated until convergence is obtained, that is until the value of y1 agrees with y of 1 to the desired accuracy. Problem 1. Solve the boundary value problem y double dash x is equal to y of x, y0 is equal to 0, y1 is equal to 1.1752. These are boundary conditions. This is the boundary value problem. By the shooting method, taking initial approximations m0 m1 వాడే ఇస్తున్నాడు. ప్రాబ్లంలో అయిపోతే మనం తీసుకుంటాం. ఈ ప్రాబ్లంలో వాడు ఇస్తున్నాడు m0 0.7 m1 0.8 తీసుకోమని. ఓకే, దీనికి సింగిల్ స్టెప్ మెథడ్ టైలర్ సిరీస్ మెథడ్ అన్నాను కాబట్టి ఆ టైలర్ సిరీస్ ఎలా ఉంటుందో రాద్దాం. టైలర్ సిరీస్ ఈజ్ గివెన్ బై y of x is equal to y of 0 plus x by x minus 0 by 1 factorial. Taylor series is given about x is equal to a, y of x is equal to y of a plus x minus a by 1 factorial into y dash a plus x minus a whole square by 2 factorial y double dash a plus x minus a whole cube by 3 factorial y triple dash a plus so on. ఇలాగ ఉంటుంది. టైలర్ సిరీస్ అబౌట్ x is equal to 0 ఎలా ఉంటుంది? x is equal to 0. y of x is equal to y0 plus x minus 0 x by 1 factorial y dash 0 x minus 0 whole square x square by ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 0 అన్నమాట. x square by 2 factorial y double dash 0 plus x cube by 3 factorial y triple dash 0 plus x power of 4 by 4 factorial y4 0 x power of 5 by 5 factorial y5 0 plus so on. So what is given here? Y double dash x is equal to yx is given in the problem. What is y triple dash x? So derivative కట్టాను నేను. y dash x అయింది. y4x y double x అంతే కదా, రెండు వైపులా డెరివేటివ్ కట్టా. y డబల్ డాష్ x అంటే మళ్ళీ yx కింద రాసుకోవచ్చు. y5x 4ని ఒకసారి డెరివేటివ్ కట్టామంటే 2ని ఇంకోసారి డెరివేటివ్ కడితే 3 అవుతుంది. y3x కానీ y3x ఏంటి ఇక్కడ? y డాష్ x y6x y4x
y4 అంటే y ఆఫ్ x. పుట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇన్ అబోవ్. మన ఏ వాల్యూ 0 కదా, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, y'0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y ఆఫ్ 0. అది ప్రాబ్లంలో 0 ఇచ్చాడు, గివెన్ y'0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y'0 అవుతుంది దీంట్లో పెడితే. y40 y ఆఫ్ 0 గివెన్. y50 y'0 y60 y ఆఫ్ 0 అవుతుంది. y70 y' అవుతుంది. y'. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. Substituting these values. So substituting these values in 1, y of x is equal to y'0 ఇంటూ ఇవన్నీ కామన్ వస్తాయి. y'0 కాబట్టి మొత్తం పోతాయండి, ఆడ్ పవర్సే మిగులుతాయి మనకి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే పైన. ఇప్పుడు x బదులు 1 పెట్టాను. పుట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. y1 ఏమో y'0, ఇవన్నీ 1 పెట్టుకుంటే సింప్లిఫై చేస్తే 1.1752 అయింది. y1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y'0 ఇంటూ 1.1752. మనకేమి ఇచ్చాడు ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషను, ఫస్ట్ గ్యాస్ ఏమి ఇచ్చాడండి, m0 ఎంత ఇచ్చాడు, 0.7. ఇక్కడ m0 అంటే y'0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.7. అప్పుడు y ఆఫ్ 1 వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 0.7 ఇంటూ 1.1752, నథింగ్ బట్ 0.8226. దీన్ని మీరు సింబాలిక్గా y0 అనుకోవాలి. సెకండ్ గ్యాస్ ఏమిటి, m1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.8 అంటే y'0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.8 పెడతారు. అప్పుడు y ఆఫ్ 1 ఏమవుతుంది, 0.8 ఇంటూ 1.1752 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.9402. దీన్ని మీరు సింబాలిక్గా y1 అనుకుంటారు. సో యూజింగ్ లీనియర్ ఇంటర్పోలేషన్ దట్ థియరీలో ఫార్ములా చెప్పాను మీకు. m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m0 ప్లస్ m1 మైనస్ m0 ఇంటూ y ఆఫ్ 1 మైనస్ y0 బై y1 మైనస్ y0. ఇది ఇచ్చిన ఫార్ములా. సో విచ్ ఈజ్ క్లోజర్ టు ద ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ y'0 ఈక్వల్ టు 1. సో with this value of m2 we solve the initial value problem y'(x) is equal to y of x comma y'0 is equal to 0 comma y'0 is equal to m2 is equal to 0.9998 and continue the process as above until the value of y of 1 is obtained to the desired accuracy using y'0 is equal to m2 is equal to 0.199998. So this is third guess. Y of 1 is equal to 0.9998 into 1.1752, nothing but 1.71749. Say this is y2.
using linear interpolation, using linear ఇంటర్పోలేషన్ ఇంతకుముందు వేసిన ఫార్ములా లాగానే వేస్తాం. కాకపోతే M3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక్కొక్కటి పెంచుకుంటారండి. ఎమ్ నాట్ ప్లేస్లో M1 వస్తుంది, M1 ప్లేస్లో M2 వస్తుంది. అలా ఒక్కొక్క ఇంక్రిమెంట్ ఇచ్చుకుంటే చాలు. ఇది y(1) ఇదే మారదులేండి. y1 బై y2 మైనస్ y1 0.8 ప్లస్ 0.9998 మైనస్ 0.8 into 1.1752.9402 by 1.1749.9402 వాల్యూస్ అని సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. 1.405539 వచ్చిందంటే ఆల్మోస్ట్ 100 కింద లెక్కది M3. సో విత్ దిస్ వాల్యూ ఆఫ్ M3 we solve the initial value problem. So with this value of M3 we solve the initial value problem. Y double dash x equal to yx, y0 equal to 0, y dash 0 is equal to 1. సో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇది వాడు ఇచ్చాడు. రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఉంది, లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చాను. దీంట్లో YX కామన్ చేస్తే D² - 1 YX, y డబల్ డాష్ అంటే D² కదా, అంటే FD అంటే D² - 1. ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ ఏ ఎలా వస్తుంది? FM ఈజ్ కూడా 0 అంటే M² - 1 కూడా 0, M ఈజ్ కూడా +or-1. సో కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ C1e⁴x ప్లస్ C2e⁻x. రైట్ సైడ్ 0 ఉంది, సో నో పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ 0. సో YX ఈజ్ ఈక్వల్ టు C1e⁴x ప్లస్ C2e⁻x. పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ 0 కాబట్టి y డాష్ x ఎంత అవుతుంది? y డాష్ x C1e⁴x మైనస్ C2e⁻x. ఇప్పుడు ఫస్ట్ కండిషన్ యూజ్ చేయండి. y0 ఈజ్ ఈక్వల్ 0 యూజ్ చేస్తే 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీంట్లో టిక్ పెట్టిన దాంట్లో సో వీ గెట్ నో పర్టికులర్ రైట్ సైడ్ 0, no particular integral. So complete solution is equal to complementary function plus particular integral formula. So yx is equal to C1e⁴x plus C2e⁻x. Find y dash x. e⁴x derivative e⁴x, e⁻x derivative we get minus here. So using first initial condition y0 equal to 0, y0 x0, that is the meaning. ఇక్కడ పెడదాం y0 x0 e⁴0 to 1 e⁴0 to 1 C1 plus C2. దీంట్లో C2 వాల్యూ మైనస్ C1 అవుతుంది. యూజింగ్ y డాష్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కండిషన్ యూజ్ చేస్తే దీనిలోంచి C1 వాల్యూ 1/2, C2 వాల్యూ -1/2 వచ్చింది. పైన సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను YXలో 1/2 e⁴x మైనస్ 1/2 e⁻x, e⁴x మైనస్ e⁻x/2 ఇది sin hx అవుతుంది. ఇలా వదిలేసినా పర్వాలేదు, ఇలా మార్చినా పర్వాలేదు. దిస్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ గివెన్ బౌండరీ వాల్యూ ప్రాబ్లం. చూసుకోండి, బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ మెథడే చేశాను నేను. బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ మెథడే చేశాను నేను. అది యూజువల్ మెథడ్, మీకు తెలిసిన మెథడే. ఏదైనా డౌట్లు ఉంటే మీరు ఫోన్ చేసి అడగవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. లేదంటే ఒక క్లాస్ పెట్టించుకోవచ్చు, జూమ్ క్లాసు, దాంట్లో డౌట్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను.